Na bila shaka ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 15 ya mwezi wa 3 mwaka 2024, na kwa namna hiyo na kusabahi na kukaribisha popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati katika TV47 Wikendi, nikujuze yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47 kama kilivyo kitambulisho chetu. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Dr. Robert Monda, the Deputy Governor of Kisii County, and the Deputy Governor therefore ceases to hold office forthwith. Bunge la Seneti laidhinisha kutimuliwa kwa naibu gavana wa Kisii Robert Monda. Je, ni hatua ipi itakayofuata? Matozo ya nyumba za bei nafuu kuendelea baada ya bunge kupitisha mswada wa nyumba za bei nafuu. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? Nay. The ayes have it. Na Jowie Irungu maarufu Jowie akata rufaa kuhusu hukumu ya kifo dhidi yake. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Ukurasa wangu binafsi ukisalia _Liza. Kauli yako kuhusiana na taarifa zetu inakubalika. Moja kwa moja ni kwa Robert Monda ameingia katika vitabu vya kumbukumbu kama naibu gavana wa kwanza kubaduliwa na Seneti tangu katiba mpya ilipoanza kutekelezwa mwaka 2010. Hii ni baada ya maseneta kuidhinisha kutimuliwa kwake kufuatia madai ya ukiukwaji wa katiba, utumizi mbaya wa mamlaka, ukiukaji wa sheria na uhalifu yaliyoibuliwa, madai ambayo yaliibuliwa dhidi yake. Sasa ni jukumu la Seneti ama la serikali kuchapisha uamuzi wa Seneti katika gazeti rasmi la kitaifa ili kutoa nafasi kwa gavana wa kaunti hiyo Simba Arati kumteua mrithi wa Monda. Kisewe Emory ana uketo wa taarifa hiyo. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Dr. Robert Monda, the Deputy Governor of Kisii County, and the Deputy Governor therefore ceases to hold office forthwith. Robert Monda sasa ameingia katika kumbukumbu za taifa kama naibu gavana wa kwanza kupoteza kiti chake tangu kuanza kutekelezwa kwa mfumo wa ugatuzi mwaka wa 2010. Hii ni baada ya bunge la Seneti kuidhinisha hoja ya kumuondoa mamlakani. Hoja ya kumuondoa Monda mamlakani iliwasilishwa na kiranja wa wengi katika bunge la Seneti, Daktari Boni Kalwale, huku akikabiliwa na mashtaka manne ikiwemo ukiukaji wa katiba, uhalifu, utumizi mbaya wa mamlaka na ukiukaji wa sheria. Seneta wa kaunti ya Kisii, Richard Onyonka, ambaye hakupiga kura ya kumbandua Robert Monda mamlakani, ameelezea kusikitishwa kwake na hatua ya bunge la Seneti kumpiga Monda kalamu. I have constantly and deliberately looked for a way on how we can engage our leaders. I think the way we've been fighting each other and making noise and making idiots out of ourselves in public, the issues of violence in this county, I have talked about it publicly, and I want to say here, I want to pray that Mzee Monda can hold it and continue with his life. Kiongozi huyo sasa anataka viongozi wa eneo hilo waungane ili kuhakikisha maendeleo katika kaunti hiyo. We will minimize politics in this exercise because we want to discuss issues development for the next 3 years. The time for politics will come. And I've told this team to be fair, reasonable, and make sure that we follow the law. Nafasi ya naibu gavana katika serikali ya kaunti ya Kisii sasa iko wazi kufuatia kutimuliwa kwa Robert Monda. Mara tu uamuzi huo utakapochapishwa katika gazeti rasmi la serikali, safari ya Monda kama naibu gavana itakuwa imefika kikomo. Arati atakuwa na siku 14 kutoka siku ya kuchapishwa kwa uamuzi huo kuwasilisha jina la mrithi wa Monda kama naibu wake mbele ya bunge ya kaunti ya Kisii. Bunge basi litakuwa na siku 60 kuidhinisha mteule wa naibu gavana kupitia kura. Kisewa Emory, TV47.
Asante sana Kisewa Emuri kwa taarifa hiyo. Wakenya sasa watalazimika kulipa ushuru wa 1.5% ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa nyumba za bei nafuu. Rais William Ruto wakati wowote anatarajiwa kutia saini mswada huo na kufanya kuwa sheria. Bunge lilazimika kufanya marekebisho baadhi ya vipengee tata katika mswada huo, na sasa serikali za kaunti zitahusishwa katika mpango wa nyumba za bei nafuu, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirubi. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? Nay. The ayes have it. Wakati wowote kuanzia sasa, Rais William Ruto anatarajiwa kutia saini mswada wa nyumba za bei nafuu baada ya bunge la kitaifa kupasisha mswada huo. Wakenya huenda kuanzia mwezi wa Machi wakachangia matozo ya 1.5% upande wa mwajiri na mwajiriwa ili kufanikisha ujenzi wa nyumba za bei nafuu na kusaidia serikali kuendelea na mradi huo ambao ulikuwa umepata pingamizi. Bunge la kitaifa lilifanya baadhi ya marekebisho ambayo yalikuwa yameleta utata, ikiwemo kuhusisha serikali za kaunti katika ujenzi wa nyumba hizo. From the Senate is the definition of social housing and ensuring that there is a specification of incomes of people who get to benefit from these houses, so that to make sure that the implementing agencies actually must adhere to making sure that the affordable housing units are not just for the rich or the middle class, but they are also for those that have earn the minimum wage in this country. Kamati hii ya kaunti itakuwa na jukumu la kukagua shughuli hiyo ikiendelea. Swala lingine lilikuwa ni kuhusisha mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa nyumba katika mpango huo, ambapo bunge la kitaifa liliafikiana kuhusu pendekezo hilo. Bunge la Seneti awali pia lilikuwa limependekeza kwamba mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA ipunguze matozo yake kutoka 2% hadi 0.5%, swala ambalo bunge la kitaifa lilifanyia marekebisho. Is this matter of the issue of if you don't remit the money, you are charged 3% penalty. And Honorable Speaker, I think the chair has come out very clear that we should treat this matter just like we treat taxes. We still feel that this particular levy should be tied to the Tax Procedures Act, so that it is remitted to the Kenya Revenue Authority as a civil debt, just like all the other levies and taxes are levied to KRA. Mahakama ilikuwa imesitisha mradi wa serikali ikisema kwamba haikufuata sheria jinsi ilivyohitajika. Itawabidi Wakenya hasa walioajiriwa kukaza mkanda ili kusaidia serikali katika mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu nchini. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Namna Jowie Irungu almaarufu Jowie hatimaye amewasilisha ombi la kukata rufaa ili kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu iliyompa hukumu ya kifo kufuatia mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani aliyeuawa mwaka 2018. Ilani hiyo inaonyesha wazi kuwa Jowie anapinga hukumu ya kifo aliyokabidhiwa na jaji wa mahakama ya juu Grace Nzioka. Kwa mujibu wa jaji Nzioka, adhabu hiyo inalingana na uhalifu waliotekeleza Jowie kumuua Monica Kimani. Elizabeth Atino anauketoa taarifa hiyo. Siku mbili baada ya Joseph Kuria Irungu almaarufu Jowie mwenye umri wa miaka 33 kupokea hukumu ya kifo, mshukiwa huyo amewasilisha ombi la kukata rufaa ili kubatilisha hukumu hiyo iliyowasilishwa na jaji Grace Nzioka. Ombi hiyo iliyowasilishwa na wakili wa Jowie Andrew Muge inasema, nikinukuu, kumbuka kwamba Joseph Kuria Irungu almaarufu Jowie anakata rufaa katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa jaji Grace Nzioka uliotolewa katika mahakama ya Milimani Nairobi mnamo tarehe 9 Februari mwaka 2024, na katika hukumu yake iliyoandikwa tarehe 9 Februari mwaka 2024, ambapo aliyekata rufaa alipatikana na hatia ya mauaji na kuhukumiwa kifo mnamo tarehe 13 mwezi wa Machi mwaka 2024. Rufaa hii ni kupinga hukumu hiyo. Jowie anayenuia kujiwasilisha wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo ya kukata rufaa alihukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani katika jumba la Lamuri ya Nairobi mnamo tarehe 19 mwezi wa Septemba mwaka 2018. Shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code
of Kenya. Katika hukumu hiyo, Jaji Nzioka alisema kuwa aliafikia uamuzi huo kufuatia ushahidi uliowasilishwa na hususan tabia za mfungwa, ambapo ilibainika kuwa alikuwa na tabia ya kujitenga na jamii na pia ni mtu mwenye hasira aliye na mazoea ya kuwahujumu wenzio. Jaji Nzioka vilevile alibaini kuwa alibaki tu na maamuzi matatu pekee katika hukumu ya Jowie, ikiwemo kifungo cha maisha au kifo. Katika rufaa hiyo, mahakama inaweza kubatilisha ombi hilo au kutaka kesi hiyo isikilizwe tena upya au hata kutoa hukumu mbadala. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Asante sana Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Muungano wa madaktari nchini KMPDU utaendelea na mgomo wao licha ya kuwepo agizo la mahakama kusitisha mgomo huo ili kufanikisha mazungumzo. Haya ni kwa mjibu wa mwenyekiti wa chama cha madaktari eneo la Nyanza, Daktari Onyango Donga ambaye alizungumza katika hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Jaramogi Oginga Odinga mjini Kisumu. Ameilaumu pakubwa serikali kwa kufeli kufanikisha kuhusu swala tata la madaktari wanagenzi na nyongeza ya mishahara kwao. Ni wazi kwamba muungano wa madaktari KMPDU utaendelea na mgomo licha kuwepo kwa agizo la mahakama kusitisha mgomo ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha madaktari eneo la Nyanza, Daktari Onyango Donga, ambaye alizungumza katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Jaramogi Oginga Odinga mjini Kisumu, ambapo alilaumu serikali kwa kufeli kuafikiana kuhusu swala tata la madaktari wanagenzi na kuongezwa kwa mishahara baada ya kutia saini mkataba wa maelewano mnamo mwaka 2017. Kwa hivyo nitarudia kwa kusema huu mgomo ambao tuko ni serikali imechangia pakubwa kwa hii shida ambayo tuko nao sasa hivi. Wakati tuliwaambia hii shida tunaweza suluhisha hivi na hivi, hawataki kusikia. Hiyo court order ambayo tunaona, sisi tunasema kuwa wakati huu tutaukaidi kwa upole, kwa sababu tumengoja kwa miaka 7 mambo ambaye tulitia saini in 2017 isuluhishwe. Matamshi yake yanajiri siku moja baada ya uongozi wa hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kisumu kusema kuwa wanachama wake wataendelea kuwahudumia wagonjwa katika kaunti ya Kisumu, huku Ndonga akisitiza kuwa ni wakati mwafaka kwa Wakenya kuungana kushinikiza serikali kutekeleza ahadi za afya bora, wala si bora afya kwa Wakenya wote. Lakini tunaona serikali zinakuja, wanapiga kampeni, wanapiga siasa, lakini ikifika wakati ya essential worker wanasema hapana, ngoja hao, wakileta nyefnyef tunawafinya. Hayo yanajiri huku muungano wa madaktari na matabibu tawi la Turkana KMPDU ukifanya maandamano kulalamikia hali duni ya kufanyia kazi miongoni mwa madaktari wanaofanya kazi katika kaunti hiyo, huku madaktari wengine walioajiriwa kwa kandarasi wakikosa kupata mishahara kwa kipindi cha miezi kadhaa iliyopita. Wakiongozwa na mshirika wa KMPDU tawi la Turkana, Daktari Fatuma Rajaba, wamepeleka malalamishi yao kwa afisi kuu ya uajiri wa wafanyikazi wa umma kisha kumalizia katika makao makuu ya Wizara ya Afya. Where we have in the sub-county level, you find only one doctor covering one whole sub-county. And this doctor has to deal with the medical issues, the surgical issues, and all the emergencies. And in case there is a referral from one sub-county to the main hospital, LCRH, there is no proper referral system. You find patients being carried by border borders. We are losing mothers who are being carried. They need emergency CSs, and they are being carried through border borders. We don't have proper referral systems in the county. Afisa mkuu wa afya kaunti Turkana, Gilchrist Lokoela, amesema kama serikali ya kaunti itaandaa kikao na viongozi wa madaktari ili kutatua swala hilo. So we will implore upon KMPDU to appoint their leadership who would come and negotiate with us in the county government. The office of the CS is open, the county public service board is open, the Department of Health is open for those kind of discussions in order to come up with a solution. Hali sawia imeshuhudiwa katika eneo la Bonde la Ufa, huku taswira tofauti ikishuhudiwa katika kaunti ya Migori, huku maafisa wa KMPDU wakifanya mkutano na maafisa wa Wizara ya Afya katika kaunti hiyo ili kutatua yanayowakumba. This morning we thought it was a good idea to call for a meeting
between officials of the county government in the Department of Health and other departments, together with the union officials, and deliberate on the issues that the union raised as part of the strike. Nelson Mwereza, TV47. Kazi safi Nelson Mwereza. Kinara wa muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga sasa yupo huru kuwania wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika AU. Hii ni baada ya kikao cha baraza la mawaziri wa kigeni wa mataifa barani Afrika kuidhinisha ripoti ya kamati ya wakilishi wa kudumu ambayo ilipendekeza kanda ya Afrika ya Mashariki kutoa mwaniaji wa wadhifa huo. Kamati hiyo vile vile ilikubaliana na swala la jinsia kuondolewa kuhusu uwaniaji wa wadhifa huo. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi alielezea kuridhika kwake kutoka jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. The way we proceed from here is that first of all, as Kenya and as a member of the East African region in that context, we actually want to appreciate and thank our brothers and sisters in the African continent for making it clear, removing all ambiguities, that it is the turn of East Africa to provide leadership or to offer leadership in the African Union. So that is a very important statement, and equally for the deputy in the northern region. What it means for us in the East African region is that effectively all technical and legal hurdles have now been removed, and Kenya can now formally submit the candidate for the region, and really I don't have to mince my words anymore. Nothing should really bar, and nothing bars the opportunity for Raila to become the candidate for the region, and God willing, the chair of the African Union Commission. Kwingine kulikuwa wakazi wa Koriema wadi ya Marigat, kaunti ya Baringo, wanatishia kuandaa mgomo iwapo naibu chifu wa eneo hilo hataondolewa ofisini. Wakazi hao wanadai kuwa naibu chifu kwa jina Grace Kimosop anatumia mamlaka yake vibaya kuwatishia wakazi kando na kuzembea kazini. Kisewa Emory na mengi zaidi. Wakazi wa eneo la Marigat, Baringo Kusini, wamelalama kuhusu naibu chifu ambaye wanamtuhumu kwa kiburi na kuzembea kazini. Akaniambia mlienda kuandika statement na mkulipa chochote. Mimi nimelipa 15,000 kwa OCS. Mnafikiri nitashikwa? Mimi nikanyamaza. Si mimi naumia roho. Mimi nimekula dawa ya alsa sababu ya umama na sipati usaidizi yote kwa serikali, alafu anakuja kunisumbua kwa duka. Wanadai kuwa Grace Kimosop anatumia mamlaka yake vibaya kutishia wanajamii wasio na uwezo, huku pia akitishia maisha. Hiyo siku ndiyo alikuwa anataka kuniua, mpaka akapigia bibi ya jombangu, kujeni mchukueni chebiwa kabla sijamuua. Ndama akakuja kunipata kwa kipanda na kuuza mboga. Akaniambia ulienda Marika tukajaza hiyo makartazi. Nani sasa ndiye amekuwa mshindi? Mimi mwenyewe najuana maaskari. Nimeshalipa OCS, hakuna kwenye utanipeleka. Zaidi ya hayo, wakazi hao wanadai amelemaza huduma ya serikali eneo hilo, wakazi wakihangaika kupata ufadhili wa masomo kupitia basari na chakula cha msaada. Tunafugusa kwa shamba yenye tunaishi, hatujui tunaenda wapi. Wanatulipa tu pesa ya manyumba peke yake, na ile shamba yenyewe tulinyang'anywa na huyu subchief amekalia, amepeana shamba yetu huyu Grace Kimosop. Hakuna haki nimepata mpaka sasa. Mimi nahangaika na watoto yangu. Uchunguzi wa polisi unaendelea kuhusiana na madai ya kutishiwa maisha yaliyotolewa na naibu chifu wakati wa mzozo na mkazi wa eneo hilo. Kwa kuhofia usalama wao, wakazi wakiwemo wafanyabiashara wameandaa mkutano wa viongozi wakuu eneo hilo kutafuta suluhu la kudumu. Juhudi za kumpata naibu chifu ili kutoa maoni yake hazikufua dafu, kwani hakuwa tayari kuzungumza na waandishi wa habari. Jamii sasa inamtaka waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kuingilia kati kabla hali haijazidi kuwa baya zaidi, la sivyo watalazimika kuingia barabarani na kugoma ili aondolewe afisini. Kisewa Emory, TV47.
Asante sana Kisewa Emori. Na wakazi wa eneo la Kainuk mpakani mwa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi wamejitokeza kulalamikia utovu wa usalama eneo hilo, wakidai kuwa watu watatu wametoweka katika hali tatanishi. Miongoni mwa aliyepotea ni mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi ya Kainuk. Mwanahabari wetu kutoka eneo hilo Kitiomika Masai na mengi zaidi. Unapofika eneo hili, hii ndiyo taswira kamili unakumbana nao, wakazi hapa wakiwa wametorokea usalama wao. Bi Echoto Ekopa ni mwingi wa mawazo kutokana na kutoweka kwa mwanawe katika hali tatanishi. Kijana yangu napotea mwezi ya kwanza, naita Mechek Lopeyo Lokopa class 6 shule nini William yake iko hapa, kitabu iko, picha, unafika na watu akamko. Juhudi zake za kupiga ripoti kwa asasi za kiusalama ili kumpata mwanawe imeambulia patupu, Ekopa akisalia na sare hizi kama kumbukumbu ya mwanawe. Nasema serikali kama kijana bado iko hai, rudisha lipomu yake ndio hii. Rudisha kama yeye bado iko hai. Kilomita chache kutoka eneo hili tunaingia kwa boma hili. Mwanamke huyu aliye na mtoto mchanga alimpoteza mumewe baada ya kupigwa risasi na kuuliwa na majangili. Siku akipeleka hiyo muse yake ndio nasa yeye. Ndio nasa. Alafu anachukua hiyo bwana yake. Alafu anakuachia hiyo hivyo na tabu hiyo. Ile nasa na chika watoto mbili, ile kidogo, ile ngine hiyo. Anafanya nini mimi? Utovu wa usalama eneo hili na kutoweka kwa watu katika hali isiyoeleweka imesababisha wakazi wa Kainuka wanaoishi karibu na mto kuhama makwao kuepuka kulengwa risasi. Kile kimetushangaza kama viongozi na watu wa kidini pia ni watu kupotea, na watu kupotea kwa ile njia hatujui. Hali inaendelea kuwa vibaya, watu wanaendelea kuchukuliwa, watoto wanaibiwa, ukipatikana njiani, ukipatikana usiku unachukuliwa, na inakuwa ni mbaya sana. Wakazi wa Kainuka wameandamana wakitaka asasi za kiusalama kuwasaidia. Kinaya ni kuwa haya yanajiri licha ya kuwepo kwa operesheni ya kiusalama. So we want the government to come out clear and condemn and initiate a lasting peace so that we can end these wrangles. Mwenye anashikwa tunatafuta, askari wanatafuta, KDF wanafanya kazi usiku na mchana kutafuta hata maiti wapatikani. Hatutakuwa madikidiki ya kushikwa kila siku kama madikidiki. Tumekufa sisi wa Turkana. Nikiwa Kainuka, kaunti ndogo ya Turkana Kusini, nikiripotia TV47, mimi ni Kitiomika Masai. Asante sana Kitiomika Masai, na bila shaka Waturkana wameamua Kiswahili watatamba nacho. Na washikadau katika sekta ya afya kutoka kaunti ya Vihiga wametakiwa kuweka mikakati ya dharura ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana walio katika umri wa miaka 15 hadi miaka 24 kwenye eneo hilo. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Maafisa wa afya kaunti ya Vihiga wameelezea hofu yao kufuatia idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya HIV eneo hilo, huku zaidi ya 50% ya vijana walio kati ya umri wa miaka 15 na 24 wakiambukizwa virusi vya HIV. Hii leo wanachama wa shirika la Youth for Kenya wamelazimika kufululiza mpaka kaunti hiyo, nia yao ikiwa kutoa hamasisho kwa vijana hao ili kudhibiti msambao wa maambukizi ya HIV. Tumeweza kuona maambukizi yakienda juu, na wakati huu tuko na 52% ya maambukizi mapya ambayo yanapatikana kwa hiyo miaka ya 15 hadi 24. Mkuu wa kitengo cha kukabili maambukizi ya virusi vya HIV katika kaunti ya Vihiga, John Shigali, ameeleza hofu kuhusu ongezeko la maambukizi ya HIV kati ya vijana, akidai kuwa ongezeko la taasisi za elimu ya juu katika kaunti hiyo limechangia pakubwa katika viwango vya maambukizi. Jambo la maana kwa sababu tukipata partners kama wale wameingia leo,
itaweza kutusaidia kuweza kufikia hawa vijana na tuweze kuweza kutafuta jinsi ya kuwasaidia ili tuweze kuwajumuisha kwa haya masuala na kuwaeleza vile wanaweza kujikinga kwa maambukizi mapya na kuwapatia masuala mapya. Sharon Njoki ambaye ni afisa kutoka shirika la Youth for Change Kenya anasema kuwa ni idadi ya juu ya maambukizi ya virusi vya HIV pamoja na mimba za utotoni ambayo ndio imewalazimu kuzindua shughuli ya kuelimisha vijana kuhusu namna ya kujikinga. Our goal is to have a world free of violence, free of SGBV, free of teenage pregnancies. And as long as that is happening, we'd like to be here as long as we can to eradicate the issues completely. Vihiga County has very high cases of teen pregnancy and sexual and gender-based violence. And this is in line with our strategic plan and also our thematic areas. Takwimu za mwaka 2023 kutoka shirika la kupambana na ukimwi la NSTCC zimefichua kuwa Wakenya milioni 1.4 wanaishi na virusi vya HIV na 75% ya maambukizi haya ni kati ya vijana walio kati ya umri wa miaka 15 na 34. Elizabeth Atieno, TV47. Namna serikali ikiendeleza vita dhidi ya pombe haramu. Naibu mwenyekiti wa shirika la kitaifa la kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na kada, Njeri Madhu, ameelezea kuwa nia njema kutoka kwa kamati ya kitaifa imeleta mafanikio makubwa katika kuondoa uuzaji wa pombe haramu katika maeneo mengi humu nchini. Haya inajiri huku zaidi ya watu 2,000 wakikamatwa katika kaunti ya Machakos kufuatia msako mkali unaoendelea dhidi ya pombe haramu. Nelson Mureza ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Vita dhidi ya pombe haramu na vileo vya daraja ya pili humu nchini viko kwenye mkondo sahihi, huku serikali ikiendeleza vita hivyo kote nchini. Njeri Madhu ambaye ni naibu mwenyekiti wa shirika la kitaifa la kupambana na matumizi ya dawa za kulevya humu nchini na kada, ameeleza kuwa nia njema kutoka kwa kamati ya kitaifa imeleta mafanikio makubwa katika kuondoa wauzaji wote wa pombe haramu. Yeah, I'm the vice chair Nakada and the campaign is going on well. We have the goodwill of the executive and we are very excited about it. We got the 25 guidelines from the CS Kindiki the other day. Yesterday we had the endorsement of the measures by the cabinet, so we are good to go. Katika kamata ya pombe haramu kufikia sasa zaidi ya watu 2,000 wamekamatwa katika kaunti ya Machakos za kufuatia msako wa pombe haramu. Na haya ni kwa mujibu wa kamishna wa kaunti ya Machakos Josephine Ouko, ambaye alizungumza hii leo baada ya kunasa zaidi ya chupa 5,000 za pombe haramu, huku washukiwa 2 wakitiwa mbaroni. So yesterday we had a chase from Kangundo to Machakos to Mwala and even to Thika. These 2 vehicles you are seeing. We got intelligence and we were able to follow them and we were able to nab the 2 vehicles. Can you imagine a small vehicle like Probox carrying 100 boxes of these drinks and each box contains 24 bottles. That brings us to about 2,400 bottles. One vehicle, small vehicle like a Probox. Kulingana na kamishna huyo, zaidi ya wafanyabiashara 2,000 wa pombe haramu katika kaunti ya Machakos wametiwa mbaroni na baadhi yao kufikishwa mahakamani na kuahidi kwamba wataendelea na operesheni ya kuwanasa wanaoendesha biashara ya pombe haramu. They have also been threatening our officers and telling them, hii kazi hamutawezana nayo. Ile pesa tuko nayo ni mingi. But we are telling them the time is up and we are not going to continue with this nonsense. And I want to thank members of the public because they have been giving us intelligence about where these things are being stored, where they are being produced. And I want to congratulate my team right from the sub-counties to the counties. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na maafisa wa polisi kutoa habari kwa idara ya polisi ili kufanikisha vita dhidi ya pombe haramu. We are working hand in hand with the Machakos County government. And as you can see, they also said that they are going to give out, do reinspection and issue new licenses. So we are saying that Machakos has to be cleaned and we have to do legitimate business and we also have to protect our people. Nelson Mureza, TV47.
Tukiingia michezoni ni kwa shirikisho la soka nchini FKF mapema leo liliandaa mkutano na wanahabari wajumbe zaidi ya 70 kutoka maeneo tofauti nchini, ambapo walitoa ilani kwamba yeyote ambaye si mwanachama au mjumbe wa FKF asifike kwenye mkutano wao kila mwaka hapo kesho. Maafisa hao wanasema kwamba wamepata habari kwamba kuna watu ambao wamepanga njama ya kuvuruga mkutano wao. Aidha, kuna kundi lingine la wajumbe ambao hawakuhudhuria mkutano huo na ambalo linadai kuwa katika mkutano wenyewe kuna masuala yenye manufaa ambayo ya kuzingatiwa, na kusema kuwa vilabu vina haki ya kuchagua yeyote kuwa mwakilishi wao. Delegates, members of the fourth estate, the clubs register filed with the federation. So dear members of the fourth estate, if a club is to represent someone who's not registered with the federation as an official or as a member, do they have any business wanting to be part of the AGM? I'll leave that question to you. And what we are saying as KPL clubs is that we must at all times comply to those 2 articles, and any club that does not comply to those 2 articles should not constitute a crisis for the rest of us. That is the message as Kenyan Premier League clubs, and I stand here as a representation of the 18 Kenyan Premier League clubs, saying that if you do not want to conform with what is in the constitution, then please leave us alone. Let Nick Mwendo, let him know that he doesn't own FKF. It is not his property. FKF is not a private property. And we are not going to allow anybody to take the right of members away. Murangasi, we have insisted we have our representative. Nobody is going to stop our representative from attending. And it is Kwingineko ni kwa waziri wa michezo nchini Ababu na Mwamba amezindua rasmi ukarabati wa uwanja wa michezo wa Mbaraki unaosimamiwa na halmashauri ya bandari KPA hadi viwango vya kimataifa. Ukarabati huo ambao utaendelea kwa takriban miezi 6 na kugharimu shilingi milioni 250 unatarajiwa kuboresha zaidi sehemu za mashabiki na njia za kukimbia kwa wanariadha. Uwanja huo umekuwa ukitumika na vijana kuchezea michuano ya soka. Tuna nia ya kuweza kukamilisha uwanja huo ili uwe uwanja wa kipekee kwa soka hapa jijini Mombasa. Ndani ya serikali hii ya Mheshimiwa William Ruto, Pwani Mombasa itapata uga wa kimataifa. The decision to upgrade the Mbaraki Sport Club with a tartan track is a testament to the government's commitment to providing world-class facilities to athletes. Bila shaka siku zote wanasema kilicho na mwanzo kina mwisho, na kufikia hapo sina budi kukamilisha awamu hii ya TV47 Wikendi. Shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanikisha awamu hii. Jina langu ni Elizabeth Mtuko na kwenye